In this video I take part in a tour of a former uranium mine belonging to the Wismut company, whose tunnels and shafts were excavated in the early 1950s with the purpose of exploration and ore extraction. Of course, you can expect to see uranium ore, uranium-bearing precipitates at the side walls, honey-colored fluoride, hundreds of meters of tunnel sections, thousands of liters of mine water, and enough radon to make a phone call with a Geiger counter. But all in good time. First, we'll head through the tunnel entrance straight into the water. Without waders, you won't be able to go any further, even at this point. Relatively close to the entrance, the local dose rate is at the upper end of normal and is already slightly above 0.3 microsieverts per hour. Every now and then you come across red and yellow detonation cords that were used for blasting. It didn't take long to find the first uranium mineralization, which was discovered by geoscientist Marvin almost in passing. The highly sensitive scintillation counter really paid off. Since it seems necessary to put such values into context to prevent people from asking the AI, let me say this. A peak value of 15 microsieverts per hour of gamma radiation upon direct contact is, to be honest, nothing to write home about. I've already found individual pieces with values 70 times higher, already in the range of over 1 millisievert per hour. Here, material, presumably containing uranium ore, was removed from the roof. At least that's how it appears, although no elevated radiation levels were actually detected. Instead, there were traces of honey-colored fluoride. Under 365 nanometer UV light, the fluoride vein looks magnificent. Once again, Marvin had managed to locate a small uranium vein that is largely contained within a crevice. Now that we are deeper inside the mountain, the background radiation is just under 1 microsievert per hour, which is likely due to the gamma-emitting nuclides in the radon decay chain. Könntest du das Ding mal dran halten? Das Ding das fällt mir dann. Auf Kontakt mit dem Gestein.
Time and again, cinder-like precipitates could be seen along the side walls, some of which have even grown into stalagmites, but more on that later. After a while, you can now see the first completely filled-in mining shaft in the distance. Here at this point, there are approximately 100 meters of rock above us. Es sein, dass das innen, dass das mal ein anderes Mundloch war, dass es in die Richtung geht. Weil, wozu hätten die hier so eine große Kammer ausheben sollen mittendrin? Weil hier ist Schacht. Hier ist der Füllort gewesen. Hier ist der Schacht, ne, der bis an die Dachoberfläche geht. Ja. Und hier sieht man ja noch, es ist Gebälk in Ausbau vom Schacht, wo der Förderkorb rauf und runter fuhr. Ne? Das Holz hier, die dicken Balken. Das sind ja viereckige Balken. Die hat man ja nicht zum Abstützen hier unten benutzt, sondern das ist der Ausbau vom Schacht. So. Und dann hast du jeweils um den Schacht, die Strecke führt durch den Schacht durch, damit die mit ihren Hunden genau reinfahren können. Und immer gibt es eine Umfahrung um den Schacht, damit die mit der Lok auch anderweitig vorbeikommen. Ne? Hier diese. Und hier auch. Elsewhere there is a sort of pit or blind shaft, though the lower floor is of course completely flooded. So, wollen wir unten weitermachen? Du kannst gerne untertauchen. Mich wundert es, dass sie das auch nicht verfüllt haben, dann, wenn das durchschlägig wäre auf die nächste Sohle, weil anders macht es ja keinen Sinn. Ne? Und hier ist die andere Seite vom Schacht. Ja? Ja, Und dann genau. ist die Flucht wieder von vorne in die Umgang, und hier können Sie durchfahren. Hier ist die Erzkiste. Ja, Eine. das ist die Erzkiste. Also an der Erzkiste misst man was. Ne? Hier sind auf jeden Fall Rückstände drin. Wie viel? 2 Mikrosievert pro Stunde. 2,5. Nimm mal die Wand, das kann so ein niedergeschlagener Radon sein. Aber ich bin hier auch so nur ein. Nee, es ist die Erzkiste. The reading inside the box shows that uranium ore was indeed stored inside. Die waren ja auch nicht sonderlich dick, die Kisten. Aha. Was gibt's hier? Ein Württemberg. Und das ist das kleine kiesige Material. Sechs Mikrosievert pro Stunde. 8. Scheint aber recht punktuell zu sein hier. Hier ist was. Hier ist auf jeden Fall was. Schauen wir hier vorne rein. Hier muss was sein. Ne? Ich habe gerade schon was angehoben. Ich glaube, das ist ein Kies dran. Vielleicht sollten wir das. Ich habe schon dreckige Hände. Ja, warte. Ja, das scheint. ist alles im Kies drin. Kannst du ihn auswaschen? Verliere ich meine Körner. Hier ist. Das könnte der sein. Möglich. Nee, falsch gedacht.
Ist man. Ja gut, wird das feine Material sein, wie du gesagt hast. What we're now seeing is the first excavation where we must assume that an ore lens was actually present. Die haben sie auch gesucht. The loose material below is radioactive across the entire area. Will we find a piece of uranium ore here? Let's see. At the contact zone you can see how different rock layers meet here. The readings are elevated in specific spots, so it's worth reaching for our hammer for the first time. Oh, das steigt schnell. Ja. Hast du bereits eins? 100 Mikrosievert pro Stunde fast. Das ist heftig. Sieht man, ja. Aber das ist nur das eine Stück, ne? Wir können ja das Im Wasser reinigen. Ja. reinigen. Is this high-grade ore? Well, I found pieces of comparable size that showed 6 times the dose rate and even slightly larger pieces that showed 10 times the reading. Rich ore looks different. Okay. Sieht man auch. Still, the specimen contains traces of primary uranium ore. We mustn't forget that the Wismut company was extremely thorough in the early days. I once read that some of the pitch blende residues were scraped off the walls with a wire brush. Nicht sehr schön. Every now and then you could see a needle-like mineral at the walls. Maybe someone in the comments can tell what we're looking at here. Was ist das gelbe Pilz? Das weiß ich nicht. Nee, da gibt es was Orangenes unter Vorlicht. Das Gelbliche. Das sind irgendwelche Ausblühungen. The sound of rushing water signals a waterfall, even from a distance. I don't know if this was the result of intentional drainage or not. Right next to it there are 2 more ore crates, one of which even has a lid. Here, too, contamination with uranium is evident. 3 Mikrosievert pro Stunde. This section of the tunnel, which has been reinforced, yet still has collapsed, doesn't exactly invite exploration. After a good 70 years, some of the thick support beams have a consistency comparable to chewing gum. But there's no shortage of side tunnels, you can simply continue elsewhere, and that's where the waders pay off once again. Also note the black water line at the side walls. The current water level is still harmless. Kommst du gut voran? Ja, vom Schwimmunterricht war heute noch nicht geredet.
Na, hier kannst du dein Seepferdchen machen. Wie weit ist denn mein Rucksack hinten noch über der Wasseroberfläche? 10, 15 cm. Ja, okay, gut. Sieht nach Kupfer aus, was ich hier sehe. Habe ich vorhin schon beiseite gelegt, ja. Das sieht aus wie Chrysokoll oder Malachit oder sowas. Sind die wirklich alle radioaktiv, diese Ja, Ablagerungen? das muss man mal im Video festhalten. The black, muddy, cinder-like mineral precipitates from the mine water seeping out of the mica schist are all noticeably radioactive and, in some cases, form stalactites and stalagmites. 224, 242. Tatsächlich. Ich hätte nie gedacht, da überhaupt zu messen. Man müsste jetzt etwas man abkratzen und mitnehmen. Ne? Ich würde gerne eine Probe mal mitnehmen, im Labor bestimmt. Vielleicht zur Simon stecken. Das ist doch eindeutig. Hier, doch, guck, das geht ab. Hat jemand noch eine kleine Tüte? Ja, klar. Of course, we took 2 samples. I can already say that the precipitates must contain uranium. If it were merely radon decay products from the mine water, the measured values in the sample material would decline rapidly over time. However, that is not what we are observing. Okay, hier geht es sogar runter. Dann Und am Schwarzen wieder hoch. kannst du ja mal. Das scheint 1,5 Wert zu sein. Aber ich jetzt hier rangehe, 1, 7, 2, 2, 3, 9, 4. Oho. 5, 6, 7, Das ist ja der Wahnsinn. 8. Ja, irgendwie so 9. Da haben wir aber noch mal einen Überhang gemacht hier. Da müssen sie irgendwas ausgekoffert haben hier, ne? Ja, die wollten hier irgendwie hinauf. Ne? Also das geht ja ein ganzes Stück noch. For the first time, we can also see a mine car, or Hund in German. Traces of mining activity are also found repeatedly along the side walls, and it is immediately apparent that the focus here was on fluoride, which really stands out with its honey yellow color. Fluoride-bearing veins also make for a great test subject for UV lamps. Wie viele Nanometer sind die? Ist die Lampe? Die hat jetzt 365. Das ist meine auch. The final stage of the exploration was very difficult, because the mine timbers were barely visible in the water. Every step posed a potential risk of falling. Sehr beschwerlich. Ja, um das zu sehen. Ja. After a good 6.5 hours underground, it was time to return to the surface.
one must always be aware that radon concentrations in poorly ventilated mine workings can be extremely high in some areas. For a limited time, all clothing and equipment are contaminated with dust-bound radon decay products. This isn't a problem in and of itself, but what is very much relevant is how much of it has made its way into the lung tissue. Wearing a protective mask is definitely recommended. Finally, here is some close-up footage of the uranium-bearing material, which appears to be a type of breccia, that is, angular rock fragments cemented together by a fine matrix.